onakomekereza nakwekubira mulanga eri gavumenti eveeyo emujjanjabe oluvannyuma lw'okukubibwa gye buvuddeko bwe yabadde asaggula akalulu ka munnakibiina munnaabwe Elias Luyimbazi Nalukoola mu bintu by'e Kawempe. Kyageza kufuna n'obujjanjabi ze basinga empi ze bakuba nga zireekaana n'okuleekaana paka kati amatu gakyannuma. So nga minisita akwatibwako ensonga z'amawanga amalala ate era okujjukiza bambassadors ab'amawanga nti amawanga gammwe gye muva gye gabasindika gassa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, gassa ekitiibwa mu democracy, gassa ekitiibwa mu nfuga y'amateeka. Lwaki mufuuse kyesirikidde? Emboozi enekusakiddwa Mariam Brenda Chipo ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Webale nnyo Mariam Brenda Chipo wetukonganyiriza eggulire lyo ate bo bannakibiina kya National Unity Platform bategeezezza nga bwe batasuubira wenkanya bonna mu kalulu akagenda okuba nga kakubibwa olunaku olw'enkya akagendereddwamu okujjuza ekifo eky'omubaka w'e Kawempe ey'omu Mambuka. Nakiddiridde oluvannyuma lw'okutegeeza bannamawulire nga bwe bategeezeddwako ku kifo ekimu mu bitundu eby'ennammere nga bwe waliyo ebikolwa eby'okubba obululu wabula bano basazeewo okwessa mu ddene bakubiddwa mizibu nga kw'otadde ne munnamawulire omu. Enkyalo erunaku mulindwa bannakawempe ey'omu Mambuka lwe bagenda okukkira obubokisi balonde omubaka anaabakiikirira era ng'okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda bwe butuukidde akawungezi k'olunaku olwaleero ng'enteekateeka zonna ziwedde. Kyokka olunaku olwaleero bannakibiina ki NUP nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti bayise olukuŋŋaana lwa bannamawulire olw'amangu. Bano tubasanze bali mu kwetegereza emmotoka ya Ssenyonyi eyamuweebwa gavumenti ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti wabula ng'eraga nti ekubiddwa. Oluvannyuma bano balutuviiridde ku ntono. Information nga bukya olunaku lwajjo waliwo ennyumba mu kitundu kye bayita Namere we badde bano abasajja ba lujimu we babbira obululu we bakolera effujo lyonna lyonna we bategekera effujo lye bagala otukolako olunaku olw'enkya. Ttiimu yaffe ekulembeddwa leader of opposition nange kennyini ne candidate waffe n'abalala tudduse ne tugendayo. Agasajja gakawuula gakanywa musaayi tugeŋŋanze era ne gagugumuka nnyo nga gajjako number plates ku mmotoka endala nga bamaze ozisiba bazibisse nga balina bye bakola munda mu nnyumba. Babuuza ne beebuzaabuza instead mu kifo ky'okutubuulira kiki babadde baliko ne batandika okukuba abantu ne bakuba bannamawulire ne bagezaako okuwamba kamera zaabwe era ezimu bazisigaziza ne bakola effujo erya buli kika erya buli ngeri. Okusinziira ku David Lewis Lubongoya ebibaddeyo abinyumya abiddiŋŋana anti bwe babasanzeeyo ategeezezza nga bwe babakubye awatali kutaliza. Oyo bakifeesa abo ankubye batuuni wano omulaba ne kati wakyazimbye. So kyanaku nnyo nti Museveni byatu byali mukola. Of course tugenda maaso n'okufuna information buli dakiika ku biki bagezaako okukola bakimanyi nti tebalina kalulu. Luyimbazi Nalukoola nga naye omu ku babaddeyo ategeezezza nga ne mu kaseera ebabadde boogera ne bannamawulire bwe bafunye amawulire amalala nga waliwo mu bifo ebitali bimu okugolola obukonge okubadde kugenda mu maaso kyokka nga tebasobola kubeetantala olw'ebyo bye basoose okutuukako. Bwe twali mu Electoral Commission wano juzi twababuuza wa ballot papers ababbi b'obululu gye bazijja ng'ate tebatubuulira nga amatama ntengo. Waliwo n'ewalala gye mpulidde batutegeezezza nti ku Summit View ekololo bwe bamaze okulaba nga wano abantu b'omu Kawempe North balaba nnyo amaaso moogi ne basalawo batandulule ebigere bagende eyo ewalala ku Summit View nayo batiikinga n'ewalala bayitayo Kyebando Central Zone. Kyokka ono naye ebituuseewo nga bali ennammere abyekokkola. Naye bo bagugumuse ne batandika kulwana n'okukookinga emmundu era bakubye ebyasi batukanyugidde amayinja bw'otunuulira emmotoka ya leader of opposition bagikubye endabirwamu emabega n'amayinja agamu gagudde munda. Bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo be tubadde nabo, abalala kamera zaabwe zitwaliddwa, amasimu gatwaliddwa ababbi abo. Wabula ebibaddewo byonna bye bagamba ebyekuusa ku kubba obululu akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi abyesigamiza ku ssaawa Minisita Robina Nabbanja. Electoral Commission tugikubira omulanga twagala otegeera oli in charge ku nsonga zino kubanga n'obumu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Namere. Electoral Commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba
nga bagendayo. Honorable Nabanja amanyiddwa nga Prime Minister wa Uganda eyagambye nti nina obululu bwe naprintingisiza nyina ekkolero ly'obululu lye nazimba ejjinja era eyo gye mbutiikingira mbuleete nga ntiikinzeeko candidate waabwe Nambi. Njagala okutegeeza Prime Minister mbadde sigendanko mu training ye ey'obusiiwufu bw'empisa era siyinza kulabikako nga nziba obululu. Njagala okutegeeza eggwanga nti njagala mumanye nti komanda w'ababbi b'obululu bamuyita Nabanja. Wabula n'agamba kagwake keetonye okulonda kwa kubeerawo newankubadde tebasuubira bwenkanya mu kulonda okugenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Newankubadde esi batukozeeko effujjo naye bategedde nti tutegeddewo kati nga tuba tugenda kukola surveillance motoka ezivaawo zonna ziragawa nga tuzigoberera. Kati subira Electoral Commission n'akola ogwayo. Kana kalulu tukeetaaga oba tuvaayo n'ubule naye tuteekwa okuvaamu ne wiini. W'ekibiina ekiri registered mazima ga Katonda embeera si ntuufu etuba nga tuli mu rule of law. Nuupu kibiina ekiri registered nalukolamu mwamunominatinga ne mumukkiriza akwatire nuupu flag. Kati lwaki muba mucunya abantu abali wansi wa nalukola bamuwagira? Oluvudde wano twolekedde empereerwe ku ddwaliro lya Doctors Medical Center munnamawulire wa National Media Stephen Kibweka akubiddwa gy'abadde atwaliddwa okujjanjabibwa era ng'ono tumusaze mu mbeera mbi era ng'ebigenda mu maaso abadde talina kyabimanyiiko. Gavumenti teyinza kwegaana kikolwa ekiri ku nnyumba gye tugenzeeko gye babadde babbira obululu nga batiikiringa kubanga tusanzeeyo abasirikale aba UPDF abamu nga bali mu ngoye eza UPDF mu uniform abalala nga bali mu ngoye eza leeya naye nga balina amamundu kukyako nga gavumenti yagala tugamba nti kaakati oba aba M23 bazze. Francis Tukei omusawo ku ddwaliro lino atubuulidde embeera ono mwatwaliriddwayo kyokka n'abagumya nga bw'agenda okudda engulu mu bbanga eritali lya wala. Waffe bamuleese ali mu bulumi bw'amaanyi nga tasobola atambula tasobola yadde kukola kintu kyonna nga akaaba bukaabi bulumi ng'akaaba omutwe gumuluma olubuto olumuluma ensigo zimuluma so tugezaako ne tumwayo akamukakanya obulumi. Oyo Deputy RDC w'Nansana Lwanga Charles mbaddemu ne Sembeerirwa Hassan otuwulira Deputy RDC okuva eyo eruuka naye abaddemu mu nnyumba eyo mu kibangirize ekyo compound. So kati nga kikulagira ddala nti eno operation ya gavumenti abali mu kukola ebintu bino. Nze Charles Katamba ku Agagudde TV Agaguddewo. Ebyo bwe bitu ebiri ebuyeeyo weebale nnyo Charles Katamba otukuŋŋaanyiriza eggulire eryo. Ate y'omukubiriza wa paalamenti ya kuno Anita Among atabukidde baminisita abalemeredde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe naddala bwe gutuuka ku mulimu gye balina okukola mu paalamenti. Ono agamba nti paalamenti eri mu kaseera ak'okumaliriza okubaga embalirira ey'omwaka 2025-2026 wabula waliwo minisitule ezitannaba kwanja mbalirira yaazo era aliko okulabula kwakoze. The Minister of Foreign Affairs, even after all that reminder, has not brought a ministerial policy statement. The Ministry of Agriculture and the Ministry of Public Service Commission have not brought. Yes? And don't tell me about the deadline. Don't. Because we guided you, we must have them. Yes, and the 15th you're going to talk about is a Saturday. When you come here, that because the deadline is 15th, we manage the operation of this house. No, we have until tomorrow, right, Honorable, and we'll lay everything. We are not, you're not going to guide us. Much obliged, the Right Honorable, tomorrow. Honorable members, we gave these people all the time to bring the ministerial statements, and if you cannot bring them, what do you want us to do? We don't want to run in a scenario where somebody again comes and say, even what Honorable Martin has submitted is not the right one. No, where somebody will write to the president and say, oh, that's not what we decided as a house. So can you clarify, because I was not notified that you are the acting leader of government business. I want to thank Honorable Court for raising the matter. But Right Honorable Speaker, we are one government.
I thought what matters the most is the content of these ministerial policy statements, and indeed they are from these ministries, and I don't think any colleague will complain about the content. There's an order. Order. But Honorable Martin, you are not the most senior minister around. Madam Speaker, you just needed to say that you are the only person who was around, and you need at that time, and you needed to do work for government because of collective responsibility. It is as simple as that. Ate akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'okulonda mu ggwanga nga kati essira kalitadde ku nsonga y'okulonda okugendereddwamu okufuna omubaka wa Kawempe ey'omu Mambuka kavuddeyo ne kalabula ne sekulabula yenna abo bonna abaneetantala okwenyigira mu mivuyo olunaku olw'enkya. Kano nga kakulembeddwamu ssentebe waako omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama, ko bino kabyogedde bwe kabadde mu ssenkano n'abantu abeesimbyewo bannamawulire naba bagenda okulondoola akalulu kano olunaku olw'enkya. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda nga kakulembeddwamu ssentebe waako omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama kasusinkanya abakwatibwako mu nteekateeka ez'okuddamu okulonda omubaka wa Kawempe ey'omu Mambuka nga akalulu kano kakubeerawo olunaku olw'enkya era waliwo n'okulonda okwa kansala wa Nabweru Kazangola. Ensisinkano eno yeetabiddwako abantu ab'enjawulo ng'egendereddwamu okulambika kw'ebyo ebigenda okukolebwa olunaku olw'enkya era ssentebe w'akakiiko omulamuzi Simon Byabakama ng'asinziira ku kifo ewagenda okubalibwa obululu obunaakubibwa olunaku olw'enkya nga kyateereddwa ku ssettendekero wa Makerere agamba buli kimu kikoleddwako. So that polling processes can commence in time. Mu bimu ku birambikiddwa okugoberera olunaku olw'enkya abayambi mu nteekateeka eno basabiddwa obutasumulula bululu ng'abalonzi abawera 10 tebaliiwo mu kifo ewalondebwa. The presiding officer cannot open the key or that black box which contains all the materials to be used at this polling station unless and until 10 voters at that polling station are present to witness that. That is one of the hallmarks of transparency. Kyokka eri abo abataakakasiddwa okukuuma obululu balagiddwa okwamuka ekifo oluvannyuma lw'okulonda baleke abo abamanyiddwa. Unless they have the official tags of the Electoral Commission, don't deploy people who are purported to be observers if they have not been accredited by the Commission. Bannamawulire nabo balagiddwa okutambula n'ebiboogerako era omulamuzi Simon Byabakama akakasizza nti akalulu kajja kuba ka mazima na bwenkanya. You will only be required to present valid identification of the media organization you belong to in order to access any polling station or the tally center. Kyokka abeesimbyewo bwe baweereddwa omukisa okubaako kye boogera basoose kusaba bitongole ebikuumaddembe ebirala okusigala ebbali bireke poliisi ekole ogwayo. Let this UPDF, the judge, go out of this process and we at least remain with police. That one we can handle. But these guys of judge, Fuso, Diso, Piso, they are going to bring a lot of fear in our electorates. Bano okubadde munnamateeka Nalukoola Luyimbaazi akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera mu nnyika y'ekitalo ategeezezza akakiiko ng'emmotoka ye amasimu n'ebiwandiiko ebirala bwe byatwaliddwa ab'ebyokwerinda kyayise okumalibwako eddembe n'asaba akakiiko kamuyambe. I come to communicate. Mr. Chairman, I could not even call you or any commissioner or even the returning officer because I don't have my phones. Is that acceptable in a free and democratic society? Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform Lubongoya n'abakwatibwako abalala nabo bongedde okwebuuza ku buti ebirumira bwe bigenda okukolwako olunaku olw'enkya. Mr. Chairman and members of the Commission, you've consistently said there will be no numberless vehicles in this by-election. But just go to Kawempe and see how many numberless vehicles are there right now, some of which have been covered by the media. But like my candidate said here, today we bumped into them doing that. Mr. Chair, maybe to
begin with the issue of vote protectors. I think unless you will have to clarify, I think the law talks of minimum of 2. It has never told us maximum. So maybe we need some clarification on that. What time are we supposed to report here as observers to the Kale Center tomorrow? Ssentebe w'akakiiko mu kuddamu ebimu ku bibuuzo ategeezezza nti ng'akakiiko tekavunaanyizibwa kulondawo ani anaakuuma akalulu aterese mateeka awa poliisi eddembe okwasaganya ensonga ng'eyambibwako ebyokwerinda ebirala. The Electoral Commission is not responsible for the deployment of security in the electoral process. That is the preserve of the Uganda Police Force. Ours is to work with the Uganda Police Force. Abalonzi 19,941 be bawandiisiddwa okwetaba mu kalulu kano nga bano baakulondera mu bifo 197 ng'ekitundu kino ekya Kawempe North kirimu ebyala 47 wabula bo abeesimbyewo bali 10 okuva mu bibiina ebyobufuzi n'abo abazze ku bannamunigina. Emmanuel Bukenya yakungaanyiriza emboozi eno ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Njagala kutegeeza nti olunaku olw'enkya lwe lunaku mulindwa olw'okubanga bannakawempe banaasalawo ani anaatuula mu ntebe ey'ekifo ky'omubaka we Kawempe ey'omu Mambuka. Agaguddewo TV tujja kubaayo era olunaku lw'enkya Simon yennyini akawungezi tujja kubanga tukubuulira ebinaaba bivudde mu kulonda. Mu kaseera kano tukkirize tutusseeko olugero lwaffe olunaku olwaleero nga kwetadde n'amakulu gaalo. Olugero Mugaguddewo Tima gwa bbagu mwesiga so taabulwenga magoba amakulu omwami alemmanga okubuusabuusa mukyala we era n'omukyala okuumanga obwesigwa bwe engeri 31 olunyiriri olw'11. Olugero 22 ezaakeegana essaawa emu yakawungeza ku lunaku lw'enkya tukomozeemu katini tukomere ekitundu ekyokubiri tovaawo. Agaguddewo TV, transforming your life. Are you a resident of Wakiso, Nansana, Senge, Namusera, Kampala, and other neighboring areas looking for a school with a modern, comprehensive learning environment, qualified and caring teaching staff with a trustworthy support team? Look no further. Take Time Kindergarten and Take Time Junior Schools develop your child's learning capabilities to greater heights in a God-fearing setting. We nurture leadership, responsible citizenry, academic and co-curricular excellence like sport, swimming, and other activities. We offer pick and drop services for our learners in our clean fleet of shuttles. We also have both day and boarding options. Registration is in progress from kindergarten to P7. Contact us via phone or WhatsApp on 0784 448833 or 0743 448833. Find us at Naluvule Senge along Kayunga Kawanda Road. Take time, lead to excel, and excel to leads. Welcome to the lesson. This is the place where we coach you on how to start your own perfume business. With only 400,000, this is what the 400,000 contains. We have 10 display bottles, this. We have 10 oil perfumes in 50 mils, these ones. And then we have 2 dozens of 6 ml bottles, this size, this is 6 ml. And then we have 3 ml bottles, this is the size, 4 dozens, they're in 4 dozens. So this is your package to start up the business. We are also going to take you through how to mix the perfumes, how to measure everything. We are going to mentor you step by step until your business looks like ours. Thank you.
Agaguddewo TV, transforming your life. Mukulike omukomulamuko mwebale okusigala nga mwekomedde ku Agaguddewo TV kitundu kya kubiri eky'amawulire ga Agaguddewo akawungeeza ak'olunaku olwaleero. Abakkiriza bakubiriziddwa bulijjo obuteetiirira n'okwessaako ekkomo olwo nno basobole okukozesa amaanyi n'obuyinza Katonda bye yabawa ku bintu by'oku nsi n'okutuukiriza ebyo Katonda bye yabatuma. Bino byogeddwa omusumba Ronald Sajavolo okuva mu buweereza obw'ekkanisa eyagaba community mu lukuŋŋaana olw'okwezi obujja olukwata ku bakulembeze abaleetawo enjawulo mu katale ak'eggwanga. Ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 23 okutuuka ku lwa 24 bigamba nti buli kye munaakolanga mukolenga n'omwoyo nga ku bwa Mukama waffe so si ku bw'abantu nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe empeera ey'obusika muli baddu ba Mukama waffe Kristo. Bino bitujjukiza bulijjo okukola naye ng'emirimu gy'emikono gyaffe gye gigulumiza n'okuweesa ekitiibwa Mukama waffe Katonda. Wano obuweereza bwa Gaba Community Church obukulemberwa omusumba Peter Kasiriivu we bwasinziira okuteekawo enteekateeka y'okukuŋŋaana okw'enjawulo eyatuumibwa Renewal City Fellowship nga zitegekebwa okusitula abakyala n'abaami abalina kye bagatta katale k'eggwanga. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. Olw'omulundi guno luteekeddwa ku Theatre La Bonita mu Kampala nga lutandise na kusinza okutendeeza n'essaala okuteekateeka abakkiriza eri ekigambo kya Katonda. All things are possible. Omusumba Ronald Savajoro okuva mu kkanisa eno yakulembeddemu abalwetabyemu era ajjukiza abakkiriza nga bo tutasaanidde kwetiririra kubanga Katonda alina ebikulu byatuteekerateekera ebyo ebigulumiza ekitiibwa kye. Not by power but by Christ that here his work he has done in you. Despite the power you have, sometimes we choose not to exercise it. God has called us as Christians to live a life of no limits. God has called us as Christians to walk a journey and a season of life which does not fear of what is around us. I know you are saying agamba twatondebwa mu kitiibwa kya Mukama waffe watali kwawula yadde era nga kino kirina kye kikola n'okwoleka ensi naddala mu by'obukulembeze. Let us make man. So this means every human being on the planet Earth is in the image of God. Hallelujah. There's a deposit of God inside of them. So whatever limitations that the world tries to put in front of you, never ever forget this, that there's a deposit of God inside of you. So this image of God is a leadership image. Hallelujah. This image of God is a rulership image. This image of God is a dominion image. This image of God is an image that puts you in a place of authority. Kyokka agamba yadde ebikugira bingi naddala eri abakyala tebisaanidde kubayigula ttama. Especially in some of our cultures. And some of our cultures kind of classify women in a certain way, classify men in a certain way, classify single women in a certain way, classify single men in a certain way. Listen to me, you are in the image of God. There's a deposit of God inside you that no one can mess about with because it's God who put that inside of you. And it's only God that defines you. So don't allow society to define you. Don't allow the situation around to define you. Remember that you are created in the image of God. Ono era atangaazizza ku bukulu obwatondesa omuntu okuli okukulembera okugulumiza obwakabaka bwa Katonda n'ebirala. That was to dominate. The mandate was to take charge. The mandate was to be in charge of, to stand up and be counted. God created man that he may stand up and be counted. He must be a definitive and a significant force in this world. God created you that your mark may be known here on earth for his glory. God created you that you may not just be a passerby. God created you that you may not just be a breath that goes and comes and no one remembers you. God created you that your mark may stay on this earth, even way beyond you.
Omusumba Ronald Savajora ayongeddeko nti buli muntu alina amaanyi okukola obulungi n'okugaana ebitali bya Bwakatonda nga bw'annyonnyola. You have the power to say no. You have the power to drive a car in Kampala and not give bribes to a taxi conductor or to a policeman. You have the power to move in Kampala and not take Chintu Chidogo. You have the power to work in your business and not give unhealthy kickbacks. You have the power to say no to sexual advances of the sugar daddies. Olukungaana luno lutegekebwa omulundi gumu buli mwezi. Nze Novsha Bakanansa ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Webale nnyo Novsha Bakanansa otukungaanyiriza eggulire lyateyo gavumenti ya wakati okuyita ministry y'ebyobulamu esabidde okwataganira awamu n'Obwakabaka bwa Buganda okulaba nga abajjanjaba abantu b'abeene n'okwongera eddagala mu malwaliro. Okusaba kuno kukoleddwa abakungu ab'enjawulo we babadde batuusa obujjanjabi obw'obwereere ku bantu ba Kabaka wansi w'enteekateeka emanyiddwa nga Tubeere Balamu mu ssaza ery'Essingo. Abantu ba Kabaka abaganyuddwa mu nteekateeka eno beebo abawangalira mu bitundu okuli eggombolola ez'enjawulo nga Myuka Busimbi, Ssaabagabo Ssekanyonyi, Bukomero, Mituba Musanvu Myanzi, Ssaabadduka Sanda, Mutuba Gumu Bukuya, Ssaabawaali Kapeke, Musaale Bulera n'endala era nga bazze mu bungi okufuna obujjanjabi ku kisaawe eky'essaza Ssingo obwabuweereddwa Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu kitongole kye Kabaka Foundation okuyita mu nteekateeka eya Tubeere Balamu. Olusiisira luno lwetabiddwako abamu ku baweereza ba Buganda okuli Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Minisita w'ebyobulamu mu ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kotilda Kikomeko, Omulangira David Wasajja, bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo nabo babaddewo mu bungi. Omubadde omulabirizi w'obulabirizi obw'Emityana Kitaffe mu Katonda Bishop James Bukomeko Ssaalongo, District Card w'Emityana Sheikh Ali Kasaliko, Kansala w'essaza ly'Ekiyinda Mityana Reverend Father Lawrence Tamale n'abalala. Senkulu w'ekitongole Kabaka Foundation omukungu Eddie Kagwandagala alaze obweraliikirivu ku mbeera abantu gye balimu ejjudde obwavu era asinzidde wano n'asaba gavumenti eya wakati ekwatagane n'eya Buganda okulaba nga bajjanjaba abantu b'abeene mu ggwanga Uganda. Asaba gavumenti eya wakati nze Obwakabaka tuli bamalirivu okukolagana nammwe naye embeera nnene kwataganire wamu kutaasa obulamu bw'Abannayuganda. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ery'Essingo mu kwenda Oweekitiibwa Deo Kajimu yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okujjanjaba abantu be n'asaba gavumenti eya wakati okwongera okussa eddagala mu malwaliro aga wansi ne waggulu. Njagala okubira omulanga gavumenti yaffe ekwate eddagala erisookerwako eruteere mu malwaliro gaffe ag'omu byalo. Singa mu byalo wabaddeyo eddagala abantu bano tebandiyise wano bayitirivu bwe bati. Babamu ku baami ba Kabaka ab'emiruka n'ab'amagombolola balaze obweraliikirivu eri abantu baabwe be bakulembera abatasobola kwetuusaako obujjanjabi. Baffe babadde balwadde mu byalo eyo nga bali bubi olw'okuba tebalina ssente era awamu nga tebafuna obujjanjabi tebutuukayo. Naye olwaleero kino Kabaka kyatukoledde okuteeka obujjanjabi obusiisira luno mu kitundu kyaffe kituwadde amaanyi. Abasawo ab'enjawulo abazze okujjanjaba abantu bano balaze okusoomoozebwa abantu kwe beetikka omuli okwesibako endwadde ezitali zimu ezibafuukidde ekyambika. Ekyokubiri ate bo abazadde abasomesa na buli yenna avunaanyizibwa ku baana mu ggwanga bakubiriziddwa okwongera okuwagira abaana naddala wekituuka kwettanira kubazaamu amaanyi bettanire emirimu gy'emikono kibayambeko okukendeza ku bbula ly'emirimu eryeyongedde ensangi zino mu ggwanga Uganda. Bino bibadde kasese abayizi we babadde baweebwa ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu kusoma naddala mu byuma bikalimagezi nga bakulembeddwa Robert Baluku n'abalala era abaweereddwa ebintu bino basiimye bya nsuso. And please don't betray your parents by not concentrating because you are admiring what other people have. Be satisfied with what you have and you will achieve the goal. Can you really hard for your own earning before you start putting these boys to temptations?
Can you dress responsibly minus causing any commotion disturbing reasonable teachers? These teachers are also human beings. We have to prepare. We have to set your mind and prepare you for the journey and achieve your career. Don't surround yourself with fools. If you surround yourself with 5 fools, you become the 7th. If you surround yourself with 8 rich men, you become the 9th. So the question is, are you the 9th fool or the 9th richest man or woman? So as you create peers, be mindful of the people you surround yourself with. And as a girl, I'm proud because it really matters to empower young youth as today's theme, redirecting the mindset of school-going youth in order to survive in the 21st century. There is a high rate of teenage pregnancies and early school dropouts of girls compared to boys. This mostly occurs during holidays, and some of them don't turn up for the next term. Supply of basic needs to girl children, which leads them into practicing indiscriminate practices like prostitution, hence failure to concentrate on their studies. Schoolmate and school-going youth have a number of issues, or they have different minds. But today we are going to tell them that it's very important that they have the positive mindset. Besides all the challenging situations, they need to see how to survive in this challenging world, or in this 21st century. Because the 21st century is coming up with a lot of issues. It is not static. It is growing very fast. And growing very fast means that we need to change our mindset. Are we together? We need to change our mindset. Whether you have gone to school or you have not gone to school, you can go to an industrial hub and get a skill. When you get that skill, you will be able to live in this country. Tukirize tukuumuzeemuko n'ebimu ku byafaayo eby'olunaku olwaleero. Leero mu byafaayo. Bwaliwe butinga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu mu mwaka 1945 New York neefuuka essaza eryasooka okuwera obusobozi emirimu nga kwesigamizibwa ku mawanga, langi n'ensibuko y'eggwanga. Ebyafaayo biraga nti Governor Thomas Dewey yassa omukono ku biwandiiko ebyafuula enkola eno etteeka eryatumibwa Ives Queen Anti-Discrimination Act. Kati emyaka giweze 80 bukyanga bino bibaawo. There is a mindset challenge that is faced by Africans all over the continent that needs to be distorted. With Dr. Bolingo's Unlock the Mind book series, this is finally sorted. Designed alongside mindset change trainings for learning institutes, churches, teenagers, and leaders, here are mind-provoking practical guidelines that put to task every African to have their own share of bread. For orders and more information, please call +256 752 831 236 or +256 755 137 187 or visit Amazon and all book centers in the city near you. Brought to you by Citizen for God's Kingdom. Agaguddewo TV, transforming your life.
mukulike mukomula mukomwebale kusigala nga mwekomedde ku Agaguddewo TV katugende buterevu mu kitundu kyaffe ekyokusatu n'amawulire agafudde bweru w'eggwanga. Mu ggwanga erya South Sudan, gavumenti egaanye amagye ga Uganda agabadde gasindikiddwa mu kibuga kyayo ekikulu Juba okuyambako okukakkanya okulwanagana okugenda amaaso mu ggwanga lino okuleetedde abantu abawerako okufiirwa obulamu bwabwe. So nga te yo mu ggwanga erya Syria, famire z'abantu abawerako nga muno mubaddemu abakyala n'abaana zittiddwa nga kino kiviiridde ku butali butebenkevu n'okulwanagana okugenda amaaso mu ggwanga lino era abantu abasoba mu 100 be baakalusulamu akaba. Mugavudde bweru w'eggwanga mu ggwanga lya South Sudan, gavumenti ya Sudan egaanye amagye ga Uganda agabadde gasindikiddwa mu kibuga kyayo ekikulu Juba okusobola okuyambako okukakkanya okulwana okubadde kugenda amaaso mu ggwanga lino ng'abantu abawerako ddala bafiiriddwako obulamu bwabwe awamu n'ebintu byabwe. Amagye mu ggwanga lya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba agamba nti bannamagye bano basindikiddwa mu South Sudan okusobola okuyambako pulezidenti waayo Salva Kiir okukuuma ekibuga kino. Okulwanagana kuno mu ggwanga lya South Sudan kwaviiridde ku butakkaanya obuli wakati wa pulezidenti w'eggwanga lino Salva Kiir awamu n'omumyuka we Riek Machar nga kino kisuubira okuleetawo enjawukana wakati w'abawagizi b'omukulembeze ko n'abawagizi b'amyuka omukulembeze era nga kyandireetera endagaano eyakolebwa ey'okukuuma eddembe mu South Sudan okusaanawo. Omwogezi w'amagye ga Uganda Felix Kulaije yategeezezza nti kituufu nnyo ddala Uganda yaweereza amagye gaayo okugenda mu South Sudan okuyambako eggwanga lino wabula nga yo gavumenti ya South Sudan teyina kyayogedde ku nsonga eno. Kinajjukirwa nti mu South Sudan waliwo abaddewo olutalo olw'ekika kino mu mwaka gwa 2013 olwali olw'okulwanira obuyinza wakati wa Salva Kiir ne Riek Machar nga kuno kwaleetera abantu abawera ddala emitwalo 40 okulusulamu akaba ko n'okufiirwako ebintu byabwe. Ate eyo mu ggwanga lya Syria, famire z'abantu abawerako ddala nga muno mubaddemu abakyala n'abaana zattiddwa nga kino kiviiridde ku butali butebenkevu n'okulwanagana mu ggwanga lino ng'abantu abasoma mu 1011 be balusuddemu akaba. Abakwata mmundu awamu n'akabinja k'abayisiraamu ka Sunni Islamist kavunaanibwa ogw'okuteekawo embeera eno omuli okutta abantu mu ngeri ekola okuweerera era ng'abantu bano mulimu abakuumaddembe, bannamawulire n'abantu ba bulijjo. Baabakola okunoonyereza bategeezezza nti abantu ba bulijjo 1200 n'okusoba be baakattibwa era nga bano babadde mu bitundu okuli Latakia, Hama ne Homs provinces. Yo omukulembeze w'eggwanga lino Ahmad al-Shara nga yeegatiddwako ekibiina eky'amawanga amagatte UN asazeewo wabeewo okunoonyereza ku nsonga lwaki bino bigenda maaso awamu n'okulaba kiki bayinza okukolera abo abakoseddwa awamu n'abafiiriddwako abantu baabwe. N'agolunaku olwaleero weegatambudde tukkirize mbeere nga nkusiibulira wano weebale kutambula naffe okuva gye tandikire na paka lino ekyuse. Mbadde Joyce Namitala akumata kumera mpeera sula bulungi weeraba.